Financial literacy on Kaya TV, powered by Mergence. Hello viewers, welcome to Kaya Financial Literacy. Right now I am joined by Ndate Semoli, Chief Commercial Officer of Mergence Group. Welcome, Ndate. Thank you, Morakane. How are you? I'm good, thanks. How are you? I'm well, thank you. Can you please give us a brief explanation of what is Mergence Group? So, Mergence Group is a group of entities. We have industrials, we have financial services, we also have affiliates within the group. And within the group, including our affiliates, we manage investments to a tune of 65 billion Maluti. We operate as Mergence Investment Managers. We are in 3 countries, but with our affiliates, we are in a total of 11 countries. Oh, wow. We invest both in the listed markets and also in the unlisted markets. For Lesotho, we focus predominantly on the unlisted. For Namibia, it's unlisted. Some of the projects that we've done that you may be aware of, the likes of Lanseria Airport, Kelvin Power. We've done trout export in the Katsi area. We've also done projects in Mpumalanga, water for municipalities, and also in KZN. That is absolutely impressive, Mr. Semoli. Can you please give us a brief explanation? If an individual would like to be a part of an investment project in alignment with Mergence Group, how would you go about the process? Okay, so we have 2 types of investors. We have what we call institutional investors, in the group stake of banking. Ekaba mekhatlo ya di-corporasi, ekaba mekhatlo ya motseng, ekaba di-pension funds. So mona ke mo batho ba ikopanyang ba tlisa tjhelete ho rona e bokeleditswe. Kapa re ka ba le di-individuals ba tlang ba re rona re batla ntho tse re di bitsang di-unit trust, o tla o investa o le memorato. Every month o tlisa tjhelete hore tjhelete ka kena ke kopa le ngodisetse yona, jwale rona re se re tla sheba rona re isa dimmarakeng difeng ho latela rona investment profile ya hao ke ya mofuta ofeng, e le hona o motho a nang le what we call risk tolerance ka rona o ka nka risk e kgolo kapo e nyane, le rona tjhelete ya hao o batla o reinveste nako e khutshwanyane kapo e bohareng kapa nako e telele haholo. Ha re bua ka taba ya investment, let's break it down a bit. For motho a dulang bothabothe kapa kuting kapa thabatseka, ebe o na le di-finances to start an investment, but hana tsebo ya how to go about it. Is there some kind of training that they have to go through in order to gain the insights and the knowledge to go about it? So how shall investment ke go ka o simple whether ke motho a tswang kuting thabatseka kapo mokgotlong mo nwa teng o santsa investor, but ke a go culture ya rona re le Basotho investment e go le powerful ha ke tsa mohlala. So investment ha ke differ ka mo simple ke gore o nka di resources tsona le tsona wa di hodisa. Ha le di nkutse le shome o batla hore nkutse na tse le shome di qetelle le di 20. Ha di fla 20 means o atlile hore o hodise resources tsona le tsona. Empa le go hangata ha re bua investment re bua context ya tjhelete. So batho ba ke a gola iselo ba fa education ya gona ha o na le knowledge ya di-investments contexting ya di-portfolio, ha re tlisa tjhelete nna se etsa jwang o nka tjhelete o isa bankeng. Hangata ha o fla bankeng ba tla bua le wena ka savings kapo investment. Ntho tse ntse pedi are completely different. Di serve purpose tse fapaneng. Ha o bua ka savings, o bua ka tjhelete o ntse e beha for the emergency, anything you can tell between now, maybe the next 6 months. But how to allow investment, also work as who disa tjhelete o nang le yona for the obligations tsa kamoso e leng o hodisa o create wealth ya hao
o etsa investment because ho na le ntho tse o batlang ho di achieve. Mohlomong o etsa investment ya 100 rand kgwedi le kgwedi hobane o tseba ka mora lemo tse 5 o tla bo reka ntlo kapa o tla bo reka koloi. Mokgwa o mong wa ho investa kwa hore yona ntlo ene ke buang ka yona hona le hore o qalelle ho e savela tjhelete o ntso ka sebedisa sekoloto sa banka ho reka ntlo ebe ho as part of your investment ke ha o ntso patala ntlo ena until o qetile ho e patala, then it becomes an investment. So hona le very clear distinction between ho nka sekoloto for investment le ho nka sekoloto for any other thing e sa tlotla you ho disetsa investment ya hao. So I think abokutshwanyane ke yona ntho ena hore o nka di-resources tse o nang le tsona and o di sebedisa tsona di-resources tse hore o di hodise. And Semoli, you mentioned the difference between saving and investment. Now in life, hangata motho o tlo o ba le di-challenge that kind of draw you back from the goals that you want to achieve. And which brings us to the point of contingencies. How do we manage contingencies as we adult, as we grow up, but we still have that mindset of achieving our financial goals? So a contingency, I would equate it to the savings. Okay. So it's very clear that life happens all the time. There will be emergencies whether you like it or not. So when you do your financial planning, o tla nka di-bucket tse fapaneng hore enana ke ya savings ya contingency, then o be le hore enana ke ya long-term planning, and attached to it tla ba some of the goals o batlang ho di achieve, mohlomong koloi, education, housing, or even any other investment like business it tla generate additional income. And how shaba culture planga, one of the things tse re di rutwang ko re ya sekolong or ha re tswa sekolong re lo thola mosebetsi, but it's important hore re rutwe hape hore ha o ya sekolong ha o tswa sekolong o lo create mosebetsi, and there's a difference between the two. Absolutely. What you will find ko re ba yang mosebetsing, phapang e kgolo pakeng tsa ba yang mosebetsing le ba creatang di-business ke ko bona lekgetho la hao le sebetswa jwang. Ha o ya mosebetsing lekgetho la hao le hula pele wena o thola tjhelete ya hao ya kgolo go hlokomela wena pele salary tla monga lekgetho sa lenkile. Ha o rana business ya hao o kgona ho phetha mabaka a hao ile ha qeta ho phetha mabaka jwale ko hona tla go monga lekgetho a phethile mabaka ka e setseng ke ena lekgetho e re go batang. So I think it's important to have a financial literacy. Iska fella mo fella e hape le mo go kutang batho rona, what does it mean to run a business and what does it mean to be employed? Both of them are equally important, but it's even more important to understand what you want to achieve. Speaking about setting financial goals, one of the points that we run into is saving for retirement. When we speak about saving for retirement, usually it is a topic that we think about when life has already happened, many things we've already endured. So we haven't really given ourselves the time to plan financially for that stage. Is there anything that you can say to someone that is already in that stage? Maybe they've kind of lost hope about saving for retirement. And then can you please shed some light on that? Maybe you can take them a bit out of the dark. Okay. Yes. I think maybe before we even get to that later stage, we need to emphasize the importance of starting early. So it is important to mohiri wa hao le wena le be isuso ya hore hona le letlole le o tla kena ka lona le saving for retirement. Ha the company e sebetsang e sena bona hona le matlole a ka thoko a sa amaneng le di-company o ntso ka kena ka hara. So that education is very important for batho ba tseba what options are available for retirement savings. Secondly, ha o tjhentjha mosebetsi o tlamehile hore o ithute hore tjhelete eo seng o e bokeleditse ya letloleng ha o e fetisetsa letloleng le leng hore o nno tsamaele ho fihlela o fihla retirementeng. There's no such thing as too late to invest. So la haebe o so o jile tjhelete ya hao jwale o bona hore
o so atametse nako ya go retire ntse le maikutlo a matlo o qalelle. The key thing is to start, whether o qala le mo 55 ka o qala le mo 25 ha nako o qala e fihla o tlamehile o qale, but ntho important go ha o la qala ha o le 25 in between o ska ba wa ja tšhelete ha o change mosebetsi o ka re se le tšhelete e accessible, because that money is designed for your retirement. How is what then happens go tšhelete o tla ba le yona go fihla retirement e se e le nyane go feta yo ka beng bile le yona go ja matswela teng ntse o sega. So nna bana re qala sebetsa le mo di 20 re retirementing at the age of 16. Ha be nna nka save tšhelete ka fihla ke le 60, wena wa nna wa eja in between go tlo ba le phapa ona retire jang. Nna ke tlo retire ke le hantle. Very comfortable. Comfortable, yes. Okay, is there how can you encourage business owners to conduct training sessions or training workshops for employees regarding subjects such as saving and investment and also retirement planning, or regarding topics such as making a down payment for a house or down payment for a car, but in a way that is wise? So how shaba coming back to Lesotho, you look at Lesotho, the culture ya savings high fly from educational employer, but it is important now that there's awareness on social media, on a lot of companies say financial literacy, emergency responsibility to play a role. So wherever more managing even more side managing for the clients, we have a responsibility to every 6 months or so let's say workshop where we invite the employees at any company say it's an interest or about the investments the savings just your ordinary bank account because how sheba o tlo thola hore dutse kapo ke le motho kapo wena o le motho le mokare o dutse o thabile o ntse re bank account ya hana le 200 rand, we're excited, but how hlokomelo go ke 200 rand e o sa e hloking ha o finyane o ka bo ikentse ka ga investment go o thole a better return on you. So ntho tse ka ntse mohiri o tlamehile gore a be open enough for ba meme di companies tse setsang ditšhelete gore di tle di tlotla di bua le di-employees, because information e ka nyemo ga fana ka yona mahala. And I think importantly ha re fana ka information eo whether qetellong o tsama o lo reka product ya Mergence kapo ya any other competitor re ntse re achieve goal ya rona. Goal ya rona ha so go tlo reka ho bona fela go ga ba nne o be le financial independence, and it doesn't matter to us when we thola ka ha fela re fetiste information. Does Mergence Group also offer education, or rather is, I think education is very important because people need to know about topics such as loans? So if we get invited by any corporate or any company, we will go and provide that information. Okay. How do you go about with creating a relationship with that particular company so that you're also able to provide that education? So we treat that in relationship at 2 levels as Mergence, and again, not only Mergence, even our competitors. We manage money for the corporates, or for the group that as I mentioned. So that process in Ghana with Mona Monzo have through processing at also build a relationship because they need to understand King and emergency it's like a chelete to Mergence have a ilora business shopping center. What does it mean for Nike investor? Mergence ilora high data hoeka chelete to investor. Then what la banka yona to tlhalosa rona chelete ga enka re dina ka savings account, but investment return o tla e thola ka savings return o tla e thola ke bokana yelo gona ga part ya education e fana ka go utlwisise le gona go baneng gona le different investment returns per product, because how sa tsebo o tla nana go kena ka ga ena paetseng
o thola hore o nkile 200 ya hao o e kentse ka hara savings for 30 years ha e tlo tswela molemo. But if ke tseba hore o batla go kenya tšhelete ya hao e save for 30 years, then re kgona go dula fatshe go shebisa hore e tla o achievela ntho e batlang in 30 years time ke mofuta ona wa product, and o ka e thola ho di-service provider tse itseng le tse itseng le tse itseng le tse itseng. And with that being said, thank you so much, Ndata Semoli, for coming through and sharing your insights about investment and how we can achieve success within our finances. Thank you for having me. And to our viewers, thank you so much for joining us here at Kaya Financial Literacy. Financial literacy on Kaya TV, powered by Mergence.